The recommendation list we have given, one of the company we have given is Syntex Industry. It's a very interesting pick. It is currently trading around 28 rupees. So if you see the background of the company, previously Syntex Industries has two segments. One is the textile and the other one is the plastics. So what was happening in the last 2-3 years was that textile division was dragging the overall profitability of the company because they were implementing a very big project in the state of Gujarat with 6 lakh spindles. It's a very big project, one of the largest project at a single location for any textile company. So while implementing the project, it will naturally drag the overall profitability. So plastics were doing well, whereas textiles was not doing well. So many big investors, what they were telling was that you demerge the company into two, so that plastics division profitability will be very high, so that it will trade at a very high rate in the market. Textiles, which is not doing well, it will trade at lower level. So investors don't want to own the textile business; they can sell it. So the company recently demerged with the 3 months back, and initially textile division was trading around 25 to 40 rupees, whereas the other one, plastics, recently listed. So the textile division, which was trading around 25, we have recommended now. So what they were doing in the last 2 years were implementing the project. Phase 1 was already commercially production started, whereas the phase 2, it is going to start in the next month. So the whatever the project implementation is almost over. So from here on, the company will start bearing the fruit, and the project has a very modern equipments, one of the best equipments in India. And the other plus point about the project is that the loan they have got, they have 2 interest rate subsidy components. One is from the central government, where they will get interest rate subsidy from a textile upgradation fund, which is called TUF loan, where they will get interest from the central government. Apart from that, they will also get interest subsidy from the state government. For Gujarat government has announced interest rate subsidy for spinning mills, where Syntex is also eligible for that. So 2 interest rate subsidies they will get. So the loan component, the interest which will come from the loan will be much lesser. The other big advantage is that power. Gujarat is a surplus power state. So Gujarat government is giving subsidy for the spinning mills for power also. So the Syntex industry will be eligible for the power subsidy from the Gujarat government. So on one hand, interest they will get subsidy. On other hand, for power also they will get at subsidized rate. And the third biggest advantage is that it is mainly the project is mainly going to cater for exports. So they have put the plant near the Pipavav port, one of the best port in India. Just 10 kilometers away from Pipavav port, they have put this textile project. So whatever they are going to export, at very minimal cost, they can export to European countries, Gulf countries like that. So the logistics cost, they will save lot of money. So now one phase already commenced, and second phase will be commenced from next month. And if second phase started commencing, the profitability they are going to get from these both phases is going to be very good. And the valuation which is trading now is very attractive. So it has a book value of around 72 rupees. Now currently trading at just 28 rupees. So more than 50% discount we are getting the stock, and the downward risk is very less if you hold the stock with a 6 months to 1 year view. Short term, there has been a huge volatile stock. One of the reasons why it is volatile is that lot of erstwhile Syntex shareholders, for those who do not want to own the textile company, they are selling the market. Some of the foreign institutions, they are all selling the market because they like only plastic division. They want to own only plastic company, and so some selling is coming from that side. Apart from that, it is in F&O also. So a lot of speculative trading is happening in the initial stage. But if you buy around 25 to 30 rupees and if you hold for 1 year, definitely the stock can easily go to 50 rupees in the next 1 year. Initially, in the next coming 1 or 2 months, you can see some volatility in the stock. But if you have a view of 6 months to 1 year, definitely it is a very good buy at current price.
because in this overvalued market, finding a company which is attractively valued is very rare, and Syntex Industries fits into the category of value buy, and generally retail investors want to buy stocks which are priced less. So on that front also, around 28-29 rupees is a very attractive buy, and you can buy it, you can get a very good return in the next 1 year. 6-7 months back, when we recommended one company called Make Money Organics. So initially when we recommended, first 2-3 months it underperformed, even it came to 37 rupees when we recommended around 43-44. So a lot of investors asked us, we have recommended but it is coming down. But if you see the price now, it has been come to 55 rupees. And even in the last 1 week also, when the market fell, Make Money Organics did not fell. So seeing the result, you can easily go to 65 to 70 rupees in the coming days. So like that, Syntex Industries in the next 1 or 2 months, you may see volatility, but if you hold for next 6 months, it will give you a very good return for the investors. Coming into the market, if you see the last month was very volatile. Index hit a historic level. Nifty first time crossed the level of 10,000 points. It is the first time it has hit. When the index hit 10,000 level, many investors got very cautious because 10,000 they feel it is a high level. But after hitting that in the last 1 week to 2 weeks, we are seeing some correction. But even though in the last 1 month indices were going up, if you see market breadth was widely negative. That means if you see the advance decline ratio, on daily basis if you see most of the shares were declining rather than advancing. So if you see 500 shares will be advancing, but 800 shares would be declining. So in the last 1 month the advance decline ratio was very negative in favor of declines. And the global market also was very supportive in the initial days. Only in the last 1 week we have seen some correction. If you see the Dow Jones Industrial Average, which is the US market index, and it has been making new highs every day. And only day before yesterday it corrected by around 200 points. Before that, on daily basis it has been going up. So overall global market is good, but only because of some geopolitical tension, it has been correcting in the last 2-3 days in global market. Whereas if you see the last 1 month in our market, mid caps were gradually coming down only, mainly because of tired bull liquidation. And I feel some of the stocks has corrected well and it has become attractive now. For example, previously we were recommending Nilkamal. Its price was about 2000 and hovering around 2000 level for many months. Now it has corrected to 1550 level and it has become attractive again. So like that, many stocks has become attractive after the recent correction. The other category which has been continuously going up is the commodity stock. So last 3-4 months, if you see most of the steel stocks, base metal stocks like Hindalco, Sterlite, they were all rallying and they were trading at multi-year high. And if you see the Nifty and Sensex is almost flat, but what has happened in the last 1 month is that from 9,600, the index went to 10,140 level. From that, it has corrected again to the level which we have seen in the last month. So index went up by almost 500 points and then again corrected by around 500 points in the last 1 month. Whereas if you see the mid cap and small cap, almost 4 to 5% fall was there in mid cap stocks, mid cap index. Whereas in many individual stocks, we have seen 20 to 30% correction. And in the last 2-3 months, a lot of skepticism is there in the market. Even though indices were going up continuously, if you see many voices, lot of people were mainly cautious. A lot of skepticism was there, mainly because the valuation was little stressed, mainly in mid cap stocks. So most of them don't want to buy the stressed valuation company. And second one is that earnings growth is not justified for the price earnings it is traded. So earnings growth was not there. Only for selective companies, earnings growth was there, mainly in housing finance companies, then retail companies, and there was strong earnings growth. Whereas on a broader market basis, earnings growth was not there. So that skepticism was always there in the market. And third one is the geopolitical tension. So in geopolitical tension, both China, India border tension is there, as well as this North Korea and US tension is there. So geopolitical tension was there, and most of them has been cautious in the last 1 month. And the big plus point which has been driving the Indian market is the mutual fund inflow.
It has been going up every month, and if you see in the month of July, almost 16,600 crores mutual fund has received. So even in the last 4 days when FIs has been continuously selling, mutual funds has been buying. Even yesterday, if you see that foreign institutions sold more than 1,000 crores, whereas domestic institutions bought around 800-900 crores. And if you see the mutual fund inflow in the month of July, almost 16,600 crores. And in the last five months, if you see, it has been consistently above 10,000 crores mutual fund has been getting. And among that, among equity fund, almost 50% is from ELSS. Not ELSS, from ESS. When market has been going up, mutual funds got steady inflow. But in 2008, when market started correcting, immediately mutual fund inflows stopped coming in. So whether this will happen this time, that we have to be seen in the days to come. But our own feeling is that mutual fund inflow won't stop immediately, because SIP, which constitute majority of the equity fund inflow, almost 50% is there. It won't stop immediately. It may continue for at least 1 year before stopping. Whereas the bulk amount which is coming into the equity fund, that may see some temporary setback if market is consistently comes down. And if you see the sectorial action, if you see some of the companies were overall broader sector, some of the sector looking good. For example, auto stocks, if you see large cap auto stocks, almost all of them are looking good only. We are not seeing big correction. And the private banks consistently doing well. If you see the three big private banks, IndusInd Bank, Kotak Bank and HDFC Bank, they have been continuously outperforming the larger indices. And even the last 1 week, Kotak Bank did not correct a single rupee. It has been standing rock solid. And in metals, if you see Tata Steel, Sterlite, Hindalco, almost all cat big metal companies, they have been doing very well. FMCG, after a long time, it has again started performing well. Dabur has crossed above 300. Hindustan Lever is trading at a lifetime high. Nestle is doing well. So after a very long period, all the domestic FMCG stocks has been doing very well. IT, after fall for the last 2 years, now it has stabilized. If you see TCS, Infosys, even though they are not going up, it is not falling. So some neutral action is happening in IT sector. Most of the mid-cap IT sector also, they are not falling. They has been grinding around the same place, and it is not falling. But negative, where we are seeing in the two sectors, we are seeing big negative action is the public sector banks, where almost all public sector banks results were very bad. There has been quarter-on-quarter big improvement in NPA. So almost all public sector bank is doing very badly. And pharma stocks also, almost all pharma stocks, irrespective of large cap and mid cap, almost all pharma stocks has corrected well, and still there is lot of skepticism in pharma stocks, and it is not doing well. And infra and engineering is almost mixed. Part of the company is doing well, L&T is doing well, whereas some select companies were doing badly. So it's a mixed action in the infra and engineering. So the negativity where we are mainly seeing is the pharma and public sector banks. So in stock market, if you see that in 3 years how things are changing. 3 years back, what was happening was that all the metal stocks, Tata Steel, Vedanta, Hindalco, all were trading at multi-year low because of China issue and overproduction, lack of demand. Hindalco fell to 70 rupees, 80 rupees. Tata Steel fell below 200 rupees. And if you see Vedanta, it came below 100 rupees. But at that time, everyone was very negative on metal stocks, telling that global economy, there is no demand of metal stocks, there is no future for metal stocks, everyone having huge leverage. So it's very negative for that. But from that, now all stocks are trading at multi-year high. After 2012, Tata Steel stock price has crossed 600 rupees. So first time Tata Steel will cross 600 in the last 5 years, above 600 in the last week. And similarly, if you see Vedanta, it has come to 300 rupees. So which were 3 years back when everyone was very negative on metal stock. From there, it has bounced back a lot. And one of the reason why it has gone up is that in China, a lot of small commodity manufacturing companies were there, which were largely polluting. So
So Chinese government has put a lot of regulatory pressure on them and asked them to close it. And so there was some shortage because of lower production, and this has made commodity prices going up, which has put positive thing on all the metal stocks, both ferrous and non-ferrous. So though global demand is not that much great, lower production level in global metal production, it has pushed up most of the metal prices. In domestic, if you see that steel government has put anti-dumping duty on steel, that has pushed up the steel demand in India, domestic steel demand, and that is why most of the steel companies has shown decent result this quarter. On the other hand, if you see that 3 years back, pharma stocks was in a big limelight. Lupin, Sun Pharma, everything was trading at a very high valuation. Companies also making very good profit. But if you see now, after 3 years, no one wants to own a pharma stock. Every day Sun Pharma is falling, Lupin is falling. One or other, some negative news is coming on the pharma stocks. But initially pharma stocks started falling mainly because of US FDA issue. So when US FDA comes for audit, they give lot of observations and they ban the product in US. So initially it came by the US FDA. But the big worry for the pharma companies, that those who are doing business in US, is that in US this is generic prices, where Indian manufacturers are mostly concentrated. That overall competition has increased very high in US, which has made the price to fall very sharply. So the overall profitability of the pharma companies has come down. On one side, they are finding very difficult to export to US. Even if they export to US, then prices are very low, where profitability has come down a lot. So pharma companies are finding very hard to do business in US. And the second thing is that if you see the commentary of very big pharma companies, both in US and in India, if you see, everyone is very skeptic about the immediate future. So if you see the commentary of Sun Pharma and then there's Glenmark and all, Lupin, they are telling that at best we can post the flat earnings, and there is a very good possibility of negative earnings in the coming quarter. That means pharma stocks will in near immediate term will underperform the overall market. So 3 years back pharma was very good, metals was very bad. Now if you see that metals has been doing very well, whereas pharma has come down. So like a cycle, all the sectors were seeing big changes. And in our domestic market, lot of companies has been announcing results. So most of the results, if you see, means it has been impacted by the GST, because the GST has been implemented from July 1st onwards. So a lot of destocking has been taking place in the retail segment. So this has led to lower sales for many companies, especially pharma companies, FMCG companies. They have seen lower sales volume this quarter, mainly because of the GST implementation. The Q1 results has been affected. And overall performance, if you see among 777 companies which has posted result in this quarter, sales has gone up overall by 10%, whereas profit has been down. So relatively, when you compare with last year, results has been good. But against the expectation, if you see, most of the mid-cap companies, they did not post very good results. Large cap companies relatively posted better results in this quarter. So the other interesting thing which happened in the market in the last 1 week is that SEBI has taken action on 331 companies which were listed in BSE. The allegations about this company is that these companies as somewhat related to shell companies, even though they are not directly they are shell companies, but some of the directors of the companies which has been suspended, they are related to shell companies which has been used to launder money. So based on that, SEBI asked the exchanges to take action. So what exchanges did was that immediately they put all the 331 companies into grade 6 surveillance measure. So 7-8 months back, what happened was that in order to prevent manipulation in the stock exchanges, graded surveillance mechanism has been put into the stock exchanges. So if they find companies which are suspicious, what they initially do is that they will first put into grade 1, and then they will track the company very closely. And then if they find it further manipulation is happening in the company, then they will shift it to grade 2, grade 3. Like that, they will step by step, they will
they will elevate the company to surveillance mechanism. But in this case, what happened was that they immediately put the company into grade 6 surveillance measure, which means that it will trade only once in a month. For first Monday, only one day it will trade. The price should not go the previous traded prices. That is the mechanism in the grade 6 surveillance. That means price can only fall from here, it cannot go up. They will put the company only if they find it very suspicious, where suspicion is very strong. So according to that, they have put 331 companies in BSE, around 47 companies in NSE in that. So some of the companies went to Securities Appellate Tribunal and they got stay order from SEBI's action. But in the days to come, most of the companies, what I feel is that almost 90 to 95% of these companies will remain into the grade 6 surveillance, because most of them are suspicious. Even though in TV channels they are talking that some of the companies were good. For example, J. Kumar Infra and Prakash Industries, they were telling that these are very good companies. But there has been some suspicions in the company. They are somewhat related to the shell companies. And in the coming days, we advise investors to not to touch any of these companies, even though they are allowed to trade in the coming days, because some point of time these companies may again come into the suspension period. A lot of IPOs has been coming. Now recently Cochin Shipyard has been listed, so it has listed at a decent premium to the issue price. So in the coming days, some big IPOs are lined up. In the next 1 to 2 months, we are going to expect initially SBI Life Insurance is going to come for IPO. It will be generally a very big IPO, and investors can apply to that. Similarly, the new sector of United India Assurance, which is the PSU insurance company, it may also get listed in the stock exchange. The IPO may come before Diwali. And if you see the private companies which are coming into the IPO, most of them were richly valued. Whereas some of the companies which are belonging to government, generally they give shares at attractive valuation only. And one thing which we have to remember while applying for the IPO is that we got a lot of complaints that I have applied for 2 lakhs but I did not get allotment. Whereas one client has applied just a single lot, he got allotment like that. We have to remember that 5 years back, SEBI has changed the basis of allotment methodology. Previously, they were giving proportionately, but in the last 5 years, after changing, what they are doing is that they are treating retail investors equally, irrespective of the application size. If you apply for minimum lot, or if you apply for 2 lakh lot, you will be treated equally. So you are not going to get any preference by applying more shares. And so that is the logic behind the change of SEBI's basis of allotment. So what we are advising is that you just apply 1 lot for the company which you expect it to be oversubscribed many times. For example, instead of applying 2 lakh 450 shares for Cochin Shipyard, you could have applied only 30, because both applications are treated equally only. You are not going to get preference by applying more shares. Instead, what you can do is that if you are having the 3 demat accounts in your name, in your wife's name, or in your relative name, if you try to put more applications, then the chances of allotment is very high. Instead of putting a bulk application, try to put a single lot in various applications name, where the chances of getting is very high. If you see the CDSL IPO basis of allotment, so those shares who have applied 100 shares, number of applications they have got is 15 lakh, and the ratio is 3:43. So out of 43 applications, 3 have got allotment 100 shares. If you have applied for 2 lakhs, 1,300 shares, and if you see the ratio, that also 3:43. So almost same only. If you apply 100 shares or 1,300 shares, the ratio of allotment is almost the same. So there is no preference you are going to get by applying more shares. So try to apply just a single lot, that is enough. Only in cases where the issue is going to oversupply just 1 time or 2 times, at that time applying more shares will help you. Otherwise, big issues which are where size is very small, which are going to oversubscribe heavily, there is no point in applying higher shares. Instead, you try to put more applications.
then the chance of allotment is very high. And coming into the monsoon has been not evenly distributed, and if you see that all India basis it has been -3%, and northeastern India is almost 7% negative. So the region which has got good rainfall is northwest India, which comes under Gujarat, Rajasthan, and a part of Madhya Pradesh will come, where 11% surplus is there. Central India almost near to normal, only 2%. So the biggest impact which we had till now the monsoon has been South Peninsula, which consists of Kerala, Tamil Nadu, part of Andhra and Karnataka, where the rainfall has been very poor. It is almost 18% below normal. So Kerala for the second consecutive year, the rainfall has been below normal. Similarly, Karnataka also has got below normal. So the agriculture likely to get affected in the Karnataka region. Kerala do not have much agriculture. Overall, if you see that monsoon has been 3% below normal. And rupee has been continuously doing it. Previously it was around 68, it was trading around 68 to the dollar. Now it has appreciated to 64 level. Suppose if market sees some correction, means we may see some weakness in the rupee. So if rupee started weakening, means then IT sector may see some bounce back because of rupee weakness. And we have to watch two things. We have to monsoon, we have to see it. And next by September it will end it. For another 1.5 months, whether rainfall will come to South India and make up the loss, we have to see it. And Q1 results, most of the companies has announced. The balanced companies we have to see it. Also geopolitical tension also we have to watch it very closely, because it may bring some short-term volatility into the market. Thank you. Good morning. First recommendations for the investor meeting start ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തുടങ്ങിയിരുന്നത് കുറച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള കമ്പനീസും പിന്നെ ഈ GST ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള കമ്പനീസാണ് കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷനിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു കറക്ഷൻ വന്നാലും എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കും. ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് കൂടുതൽ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഹീറോ മോട്ടോർ കോപ്പ് നോക്കാം. ഹീറോ മോട്ടോർ കോപ്പ് GSTയുടെ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും വലുതായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ജൂലൈ മന്ത്ലി സെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ക്വാർട്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹയസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി സെയിൽസ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് കമന്ററി അനുസരിച്ച് ജൂലൈ ഒരു ഫസ്റ്റ് 10 days കുറച്ച് സെയിൽസ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ സെയിൽസ് പിക്ക് ചെയ്തു, നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറെ വർഷമായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ്. ഈ ക്വാർട്ടറിലെ റിസൾട്ടിൽ ഒരു അബൌട്ട് 3.5-4% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നല്ല മൺസൂൺ ഉണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നല്ല മൺസൂൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇത് ഒരു റൂറൽ പ്ലേ ആണ്. ഹീറോ മോട്ടോർ കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്സ് കൂടുതലും റൂറൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല മൺസൂൺ ഇമ്പാക്ട് ഈ GSTയുടെ ഒക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു അടുത്ത ക്വാർട്ടറിൽ നല്ല റിസൾട്ട്, നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നോക്കുമ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും 20s ഉള്ളൂ. നല്ല വലിയ ഫണ്ടമെന്റൽസിലി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. നല്ല ഡെറ്റ് അതുപോലത്തൊന്നും വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷെയറാണ്. നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ GMDC നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറൌണ്ട് 25-27% ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ GSTയുടെ ഇമ്പാക്ട് ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവാണ്. കാരണം ഈ ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് ഇവരുടെ മൈനിങ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ലിഗ്നൈറ്റിൽ GST കുറവാണ്. നേരത്തെ ഉള്ള ഗുജറാത്തിൽ നേരത്തെ അവർ ടാക്സ് കൊടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഒരു പ്രൈസിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല വോളിയം വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അവരുടെ MDയുടെ കമന്ററിയിൽ. 20% ഗ്രോത്ത് അവർ ക്ലിയർലി വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. റിസൾട്ട് ഒന്നിന് കുറച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിലിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 3 days ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാം. ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഒരു 155 ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീൽക്കമൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒരു GSTയുടെ നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. കാരണം സെയിൽസും ഡീസ്റ്റോക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം പുതിയ ടാക്സ് നെറ്റിൽ വരാതിരിക്കാൻ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് സ്റ്റോക്കൊന്നും അധികം എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജൂലൈ 10th കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീസ്റ്റോക്കിംഗ് എഫക്റ്റാണ് ഈ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്നതാണ്.
പൊതുവെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. നല്ല നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്, നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേക്ക് മണി ഓർഗാനിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 months മുമ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് റിസൾട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അവരിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ബൈങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് 55% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ടിൽ 55% ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ബൈങ് വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 3 days ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് നല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നാലും ഇതിൽ നല്ല ബൈങ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവെ മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോക്സ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു 10 to 15% അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയർ ആയിരിക്കും. ഈ ലെവലിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ മേക്ക് ഓർഗാനിക്. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസിലും അവരുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമൽ കെമിക്കൽസ്, കോസ്റ്റിക് സോഡ, അതുപോലത്തെ കെമിക്കൽസിലുണ്ട്, സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽസിലുണ്ട്, അഗ്രി കെമിക്കൽസിലുണ്ട്. അപ്പം സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ ഡൈസ്, പിഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സും ഈ കെമിക്കൽസിന് തന്നെ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ മേക്ക് മണി ഓർഗാനിക്സ്. അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ടേൺ അറൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പനി. ഡെറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കമ്പനി. ഇതിൽ അവർ മേടിക്കാനാണ്, നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൻടെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റൈൽസും പ്ലാസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ഡീമർജ് ചെയ്തു. സിൻടെക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്യുവർ ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്ലേ ആണ്. ഗുജറാത്തിൽ അവർക്ക് ആൾറെഡി ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. പുതിയൊരു ഫാക്ടറി അവര് കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഇതായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ വിത്തിൻ 3 months പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ആവും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന റവന്യൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗുജറാത്തിലെ പിപ്പോ പോർട്ടിന്റെ അടുത്താണ് ഇവര് ഫാക്ടറി വരുന്നത്. അപ്പം എക്സ്പോർട്ടിന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്ലേയും നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന റവന്യൂവിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് 6 months. പിന്നെ ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ സ്ട്രീമും കൂടും. എക്സ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ, കാര്യം ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്പോർട്സ് വോളിയം പിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റും കൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഡൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസാണ് ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 64-65 വരെ 3 monthsനകം അവർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ മാസം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് 9,700 to 10,130 ആ ലെവലിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് 9,700 ലെവൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് ലാർജ് ക്യാപ്പാണ്. റിലയൻസ്, HDFC, അതുപോലെ HDFC ബാങ്ക്, മാരുതി, ഇതുപോലെ ലാർജ് ക്യാപ്പാണ്. മിഡ് ക്യാപ്പ് ജനറലി കറക്റ്റാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കറക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമ്പോൾ PNB മാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1% കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ലെവലിൽ PNB സ്ട്രോങ് ആണ്. അവരുടെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടില് ഈ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചത് PNB ആണ്. നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ്. പ്ലാറ്റിനം ഫണ്ടമെന്റലി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ടാറ്റാ കോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ലെവലിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൾമോസ്റ്റ് 7% ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇറങ്ങിയത്, ഡൗൺ വന്നത്. മാർക്കറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.